안녕하세요. Hello, Tom. Hi, how are you today? I thought you were a god. No, you were glowing there, so I thought like, what was happening? I didn't realize what actually that was. Okay, what was it? Was it the lamp? Yes, it's Uh-huh. a sun lamp. Uh-huh, I see. Did you make it? No, I I bought it. You bought it. Okay. I don't know why, but I like just only like 2 days ago or one, then I felt like, I mean, you felt like you feel like some kind of inventor. So I just asked you, did you make it? Okay. So what do we do today? I don't know. I was thinking maybe we can just read and comprehend sentences that you haven't really read so far, or we just talk, or just learn something that you didn't know. To do so, we just need to. Oh, by the way, I have a question. So, how did you enter this room? I don't know. It's because I always invite students, and how they get here, that's what I don't know. So, did you input some kind of password? No, I had touched it. I had touched the link. Just a link. Oh, you just said, okay, that's the problem. I think, yeah, I found it like many weeks ago, and then now it still is there. So what I'm saying is, okay, wait a second, I'm sorry. You will just be here, and I will just input these things here. I mean, what did you say just now? You said I had touched. Touch, Uh, what was that? touch. Oh, you mean taught. What does that mean? I had taught. Uh, touch it, touch it. Okay. So why did you say I had touched? Because it was finished. I see. I understand, but I just need to double check. If do you understand double check? Yes, I need to double check whether or not you actually understand this. So I have two different sentences here. I touched, and the other one is I had touched. So can you tell me the difference between two sentences? What is I touched and I had touched? I touched it is In Korean, what is it? Say again, please. 과거 시제. Oh, yeah. So in Korean, what is it? 나는 만졌다. Okay. Then what about I had touched? 나는 만져졌다. Oh, no. 만졌다. Okay. So my question is, why wouldn't you just say I touched instead of I had touched? Because you would have used this I had touched sentence because you felt maybe you should. So now, can you tell me the difference between two sentences? What's the difference? Do you know the difference? 헤드가 들어가면 What was 더 that? 과거임. Sorry, again? 헤드가 들어가면 좀 과거 완료 시제. Oh, yeah. So when do you use that 과거 완료? When do you use it? 지금까지 이어지는. Aha.
This is how we do. 이게 저희가 배우는 방식이에요. 선생님이 뭘 계속 하고 있는 거냐면은 대화를 하면서 이상한 걸 찾는 거예요. 뭔가 잘못된 거를. 그리고 그걸 이해하는 단계까지 고쳐줄 겁니다. Let's go. So this is what you learned today. I had touched and I touched. What's the difference? Okay, there's one more here. And then I'll add one more thing here. I have touched. Do you know the difference? What about I have touched? What is I have touched? 나는 만졌다. Okay. So they are all the same, but not really. They are all different. But how different is it? And how do we use it? When do we use it? I'll teach you. So this one, I have touched. I touched. That means that's I touched. And then what about I have touched? This one is il. First, it has many different meanings, but one is two. Three. Four. I think that's it. This one is a little absurd, so I wouldn't say it. And then what about this then? When do we use it? We use it when the case is oh. Okay. How just okay. These are three things you need to understand. So one, I touched, that's just simply past tense. So you don't need anything. That's it. For it, that's it. Finish. And I have touched, which means this present perfect sentence, they are you did something in the past and then that still affects the current timeline. That's I have touched sentence, and I had touched sentences. That's like pluperfect, which means it's before, even before the past tense. So if you want to say I had touched, then you must add something like before and then SV. Then it makes sense. So can you make any sentence with pluperfects? 대과거로 문장 하나만 아무거나 만들어 보세요. 이걸 아는지를 좀 봐야 될 것 같습니다. I had gone. What? I had? Gone. You mean born? No. I had gone. Gone. Oh, okay. So this is the sentence. I had gone, and what does that mean? 나는 갔. Okay.
Then what about this? I have gone. What is this sentence? 나는 갔었다. Okay. You can't use this sentence. You can't. 이거 말이 안 되는 문장이에요. 이게 예문으로 되게 많이 나와요. 현재 완료 가르칠 때. 왜냐하면은 I have gone이 되려면은 그 상태가 현재까지 유지되는 상태여야 돼요. 근데 go라는 말을 쓰려면 내가 지금 있는 이 위치에서 다른 지역으로 어딘가로 가야 될 거 아니에요. 근데 나는 여기 있잖아요, 지금. 그렇기 때문에 I have gone이라는 문장은 성립이 안 돼요, 애초에. had gone도 비슷한 케이스로 안 됩니다. Are you tired? No, I'm not tired. Okay. Are you sleepy a little maybe? No. Okay. So I have gone은 말이 안 되는 문장으로서 많이 예로 등장을 해요. 현재 완료 시제에서. Okay. In pluperfect, to make you understand, I must make some sentences. Okay. Pluperfect simple sentences. I'll make it. Okay. I'll just tell you two things at the same time and then I'll give you the sequence. The airplane took off. What is it? 그 비행기는 착륙했다. No. 추락했다. No. That's like touchdown or land, but this one took off means it's going up. 빠졌다. No. Okay. Plane. So when airplane goes up, that's like taking off. Okay. So what is it? The airplane took off. 이는 이륙했다. Okay. The airplane took off. The airplane took off. Yes, that's right. And now the next thing is, then what about, then what about this? 나는 공항에 도착했다. Right. I arrived at the airport. I arrived at the airport. I arrived at the airport. Right? And now what you can do with it is you can make, so we have two different sentences and we don't know here which happened first. And sometimes we need to know because we want to know if he arrived first so that he got on the airplane or the airplane took off first so he couldn't get on the airplane. That's why we need to keep some kind of time marker here. That time marker, how to point it out, is had plus pp, past participle. Okay then, I want you to make a sentence like this. Then what about this? The airplane had took off. Before I arrived. So this one.
that should be the airplane had taken off before I arrived. It's R sound, arrived. I arrived at the airport. The airplane had taken off before I arrived at the airport. The airplane had taken off before I arrived at the airport. Okay, that's one case. And what about then, what if I change the case? Okay, then what about this? I had arrived. Can you pronounce R? Okay, you know what? It's okay. Don't worry. Arrive. Arrive. Can you say it? Alive. Okay, I see. So it seems like you have L and R sound problem. Don't worry, I had it too, but I fixed it within a day. So L sound, L, L, L. We have many different L's, but then you have this L problem at the end L. So I'm gonna do it. I dare you, you can pronounce this one. Can you say it? Where? Okay, slightly. Okay, it's fine actually. So maybe your L sound is here. R sound problem, I'm sorry. My fault. Then what about this? Can you pronounce it? Work. Okay, R sound is no problem there. Then do it again. Live. Oh, interesting. So we have two different words here, and then I'll let you hear them. Arrive. Arrive. Alive. Alive. Do you see the difference? Okay, we'll do it again. Arrive. Arrive. Alive. Alive. Do you see that little difference between those two words? Yes. Okay, can you say arrive? Arrive. 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 Can you read it? Right. Okay, that's okay. Fine, I'll keep that in mind. Okay, so can you make it I had arrived? 공항에도 있구나. I had arrived. Then can you, okay, yeah, I arrived, I had arrived. At the airport Mm-hmm. before the plane. Okay, I'll go with airplane to make it same. Took off. I had arrived at the airport before the airplane took off. I had arrived at the airport before the airplane took off. Okay, so yeah, you just need to see the difference between those sentences. Okay, so Yes.
Do you think you understand the pluperfect now? Yes. Okay, I see. Well then, make any sentence, please, using pluperfect. Anything is fine. Just think about two things happened in the past and then tell me what happened first. That's it. I Oh, could you make a Korean sentence first? Maybe that's better. 나는 수업이 시작하기 전에 학교에 도착했다. Okay. I had a live school Okay. at school. Before started the class. But after before, you must use the subject first. You can't just use with the start with the verb. You don't know. I had arrived at school before the class started. Yeah, we must have the subject first. I had arrived at this school. I had arrived at school before the class started. I had arrived at school before the class started. Okay. And one more. Korean or English is fine, just try it. 나는 지원이 도착하기 전에 Who? 지원이 도착하기 전에 사망했다. Is that right? 사망했다요. Oh, come on. You mean? Okay. So how would you make it? I had that. That is not verb. Die is verb. So I'll say I had died. Died before the backup Okay. arrived. All right. I had died before the backup arrived. Would I use this sentence? Wait. Backup. Okay. 지원이 뭔지 저 생각하고 있었는데 생각이 안 났거든요. 백업이면 되겠네, 진짜. I had died before the backup arrived. Okay. I had died before the backup arrived. I had died before the backup arrived. Good. What situation is it? Is it some kind of game situation you play? Yes. Valorant, is it? Yes. But is there any kind of backup? How do you play it? I mean, what kind of game is it? Is it like deathmatch? You die and you survive, you die and alive? Or you... FPS. Yes, right, FPS. First person shooting, yes. And shoot team match. Shooting team match game. So what I'm not sure about is like, it's 5-5. Because Overwatch is there is some kind of game like team deathmatch. So you need to kill the other team like 40 times. Then that's the end of the game. Is it that style?
We won, if we won 13 round, Ah. game will be end. Oh, I see. 13 rounds. Oh, that's a lot. Then how long does it take for you to finish all 13 rounds? How long does it take? Usually Mm-hmm. 30 minutes. 30 minutes. Or did you say 13? Yes. 13 minutes. Okay. 이거 30 minutes. 이거 자주 헷갈리네요. 이것도 적어놔야겠다. 30 minutes. Okay. 30. Yes. 30 minutes. 30 minutes. 옛날 중학교 때 선생님 한 분이 있었는데 수학 선생님입니다. 근데 그 선생님이 하는 얘기가 가로랑 세로랑 헷갈린대요, 자기가. 왜 그러냐면은 처음에 이걸 머릿속에 입력을 할 때 도로 가다 보면 가로수들 있잖아요. 가로수들이 세로로 서 있잖아요. 그죠? 근데 그거를 가로수로 잘못 입력을 해놔가지고 평생 헷갈리는 거예요. 근데 저는 그게 이해가 돼요. 나도 그런 게 하나 있었던 것 같은데 기억이 안 납니다, 지금. 나중에 생각나면 말해줄게요. 13 minutes. 13 minutes. 13 minutes. 나도 뭔가 있었던 것 같은데. Okay, yeah, that's how you do. And now maybe I don't want to know. I don't want to actually teach you, but how much do you know about if sentences? Can you make any sentence with if? If I go there, Mm-hmm. I will be enjoy. Okay. I get what you mean, but the problem is this sentence I has would- two. Would be enjoy. I would be. The problem is this sentence has two verbs, 1 and 2. Something's wrong there. I would be happy. Okay. If I go there, I would be happy. Let's 내가 begin. 거기 갔다면 Mhm. 나는 행복했을 것이다. So this is past tense. 과거에 대한 가정을 하는 거죠, 그죠? 네. Okay. Let the class begin. Okay, let's do it. 자, 선생님 걱정하는 거 하나만 말해줄게요. 선생님 걱정하는 게 뭐냐면은 학생과 톰 같은 경우에 내가 볼 때 뭔가를 계속 배우려는 그게 있어요. 계속 집어 넣으려고 하는 거예요. 자기 자신한테 지식을. 근데 문제는 그러니까 어떤 사람이 뭔가 음식을 먹을 때 계속 먹는데 소화를 못 시키고 있을 수도 있잖아요. 좀 그렇게 보여서 그러는 거예요. 뭘 새로 주는 게 맞는지가 좀 판단하기 힘든데 가정법 들어갑시다. 오케이. If this is like hypothetical sentences and then this is the most difficult part in English, we'll do it. So if one simple thing is if you want to make if sentence, don't use if sentence in the beginning. It's difficult. So you want to say what would happen first and then say if. That's easier. So I would say, I will be happy. Okay, I'll just make a sentence. Can you make it? If you go with me, I would be happy. You said it would be happy. I would be happy. It is okay too, actually, but okay. Let's go for a sure shot. But
it was wrong, and then I'll say, always, always, always try to make the main sentence first because that's much easier. I will be happy. And then say if you go with me. That's the right sentence. And we'll make another one. Okay, I gave you more hint here. Try it. I'll do it here. If I have money in the future, You don't have to say it, but okay, I'll explain. I will be buy the car. Do you say I will be? All right. I will buy the car. Okay. You need to understand the reason why I said 미래 here is because it doesn't exist in Korean sentence. The differentiation, it doesn't differentiate anything in this sentence. So it means a lot of many different things. That's the problem of Korean. But I'll say the answer is I will buy the car. Always, always, always try to make the main sentence first. Otherwise, you'll get lost all the time. I'll buy the car if I have money. The money, I'll say the money. 이거를 내가 왜 썼는지를 다시 설명을 해줄 건데 한국어는 이렇게 써놓고 이렇게도 해석되고 저렇게도 해석되고 맘대로 해석돼요. 근데 영어는 그게 아니에요. 잘못된 해석을 없애려고 노력을 많이 한 언어입니다. 영어는. 그래서 I'll buy the car if I have the money. 인데 이것도 미래 시제예요. 얘도. 그리고 얘도 미래 시제예요. 여기서 생각해야 돼요. I have the money인데 왜 도대체 얘가 미래야? 평소 시제인데. 이걸 생각해야 됩니다. 그럼 이거를 이제 한 단계 끌어내릴 거예요. I will buy the car if I have the money. I will buy the car if I have the money. 작동 원리를 알아야 됩니다. Then what about this sentence? Make it. I will buy the car if I have the money. No. I would buy the car if I had the money. I would buy the car if I had the money. I would buy the car if I had the money. 이해됩니까? 왜 이런지? 미래였을 때 미니까 맞아요. 지금은 우드. 맞아요. 시점을 애초에 미래를 기준으로 잡았기 때문에 그럼 그거보다 과거는? 이라고 물어봤을 때 답이 안 나와요. 그러니까 한 단계씩 파고 들어가는 거예요. 계속 과거로. 애초에 설계가 그렇게 들어간 거예요. 처음부터 잘못돼서. I'll buy the car. 그럼 이거 would는 왜 여기에 would인지 알아요?
will cover형. 그렇기도 한데 의미상도 이게 맞는 게 would에 대한 이해가 조금 필요합니다. would. 이고 뭐뭐 할 의향이 있다. 이런 의미로 쓰여요. 그렇기 때문에 내게 돈이 있다면 지금 현재 근데 없단 얘기예요. 저 문장은. 그러면 살 텐데였어요. 방금 그 문장은. 거기에 그렇게 적진 않았지만 그렇기 때문에 살 텐데는 살 거야 이게 아니라 살 텐데 돈이 없네 이거기 때문에 뉘앙스가 이쪽이란 말이에요. 우드 쪽이에요. 그래서 두 가지 의미로 그게 우드가 되는 거예요. 오케이, 그걸 이해를 해야 됩니다. 그 다음 Okay, think about it, and we will have this one in the next class. I'll invite you again. Okay, let's pick up from where we left off. How'd you make it? 할 것이다죠? Oh. Yep, now it's perfect. I would be bought the car. If I was had the money. 과거를 어떻게든 뚫고 들어가려는 그 간절함이 보입니다. 오케이, 시도 좋아요. 그런 식으로 해봐야 돼요. 근데 이거 내가 항상 아이덴티티에 대해서 얘기하는 게 뭐냐면은 B 플러스 PP 나왔죠. 이거는 뭐의 정체성이에요? 이거 정체성 누구의 정체성입니까? 이거는 B 플러스 PP. 수동태잖아요. 맞아요. 그래서 시도는 좋았다. 정말 좋았다. 그 다음에 얘 지금 was had도 있는데 얘도 지금 B 플러스 PP잖아요. 괜찮아요. 이렇게 해야 됩니다. 좋아요. 이만큼만 해도 돼요. 배우면 되지. Well, next thing is had boat. 아니지. 잠깐만. 나 지금 뭐 하는 거야? 헷갈리잖아, 또 이거 보니까. 이게 문장입니다. I would have bought the car if I had the money. I would have bought the car if I had the money. Trust me, I know how it sounds. Had the money. It doesn't sound real, but actually this is the way. And nobody say like this. They say, if I'd had the money. Okay, I'm gonna record it here. If I had. If I had. Sound different. If I had. If I had. If I'd had. If I'd had. 이렇게 말하지 않습니다. 사람들 절대로 이렇게 말 안 해요. 근데 문제는 뭐냐면은 이렇게 말한단 말이에요. If I'd had 이렇게 말하는데 이건 아시안의 귀에는 안 들려요. 그니까 이게 있는 거예요. 이 어퍼스트로피 D가 뭔지를 파악을 해야 됩니다. 어쨌건 간에. 오케이. 그래서 내가 굳이 I had 이렇게 읽어서 펴주는데 그 이유는
사람들이 실제로 이렇게 쓰기 때문이 아니라 구조를 파악하기 위해서는 내가 이렇게 써줄 수밖에 없기 때문이에요. 오케이. I'd have bought the car if I had the money. 인데 우리 후에 3문장 배웠습니까? 뭐뭐 했을 텐데, 뭐뭐 할 수 있었는데, 뭐뭐 했을 텐데, 뭐 이런 것들. 뭐뭐 해야만 했는데 음, 배웠습니까? 배워, 제 수업할 때요? 그럼 언제 배워? 아, 숙제에서도 봤을 수도 있겠구나. 네, 수업했을 때. 아니요? 오케이. 자, 그 부분 여기서 다룰 거예요. 왜? 얘가 약간 통로 같은 개념이에요. 걔가 통로고 여기가 종결점인데, 종착지인데, 일단 이거 먼저 조금 더 다뤄요. 조금씩 해봅시다. 더. 이거를 시험에서 이거밖에 안 나와요. 그러니까 그 학생들한테 묻는 게 뭐냐면, 너 가정법 과거랑 가정법 과거 완료 맘대로 쓸 수 있어? 이걸 물어보고 그걸 확인하는 과정이에요. 전부 다. 저 세 개 문장만 똑바로 알고 있으면 틀릴 일 없습니다. 갑시다. 또 하나 만들어요. 그러면은 뭐뭐 했을 텐데라는 생각이 있는 거 있어요. 뭐뭐였다면 뭐뭐였을 텐데. 내가 시간이 많았다면, 내가 시간이 많았다면, 게임을 했을 텐데, 게임할 시간이 있습니까? 하루에? 어때요? 음, 아니요. 그래요. 오케이. 자, 이거부터 합시다. 잠자면 게임할 수 있는데, 잠 몇 시에 저는 잡니까? 자는 게 중요해가지고, 그죠? 잠 요즘 몇 시에 자요? 12시에서 1시 사이? 아, 그거 진짜 그래도 참 노력하는 거다, 진짜. 그 시간에도 잠 안 자고 막 게임할 생각도 들 텐데. 선생님은 그렇거든요, 솔직히. 게임보다 전 자는 게 더 좋아가지고, 선생님은 잠을 못 자요, 거의. 병입니다, 이건. 4시에도 막 뭐 올리시고 하셨는데, 근데 그게 왜 4시에도 올리고 그러는지 알아요? 그거 4시에 안 올리면 난 그 시간에 게임할 것 같으니까. 게임 안 하려고 그러는 거예요. 오케이. 내게 시간이 많았다면 게임을 했을 텐데. 근데 애 키우면 그렇게 돼요. 어쩔 수가 없어요. 애 키우면서 잠을 제대로 잘 수가 없더라고요, 저는. 할 일은 이만큼 쌓여있는데 애기가 잠들기 전엔 계속 봐야 되니까. 오케이. 내게 시간이 많았다면 게임을 했을 텐데 미래부터 가는 거예요, 항상. 왜? 과거부터 가면은 포인트가 딱 시작점이 딱 안 맞아요. 그래서 미래부터 할 건데 내게 시간이 많다면 이렇게 정리하는 겁니다. 절대로 게임을 할 것이다 라고 문장을 만들어 볼게요. 만듭니다. I will play the game 게임스로 할게요. 특정한 게임이 아니기 때문에. if I have much of time. Much time. I will play games if I have much time. I will play games if I have much time. 그래서 여기 if I have 이거라는 걸 정확히 기억을 해주고 거기서부터 밑으로 내려가는 겁니다. 이 얘기는 게임할 시간이 없다는 얘기예요. I would play game 오케이. Games. if I had much time. Perfect. I would play games if I had much time. I would play games if I had much time.
I would play the games if I had if I have been much time. had 뭐라고 했죠, 그 다음에? Have been much time. Have I been much would have played games if I had much time. I would have played games if I had much time. I would have played games if I had much time. 이해는 되나요? 네. 이게 그냥 공식이에요. 이렇게 돼 있는 게. 근데 좀 더 부드럽게 만들기 위해서 중간 과정을 지금 들어갑니다. 이제. 자. 이거 한 것 같은데 아무리 생각해도. 가르쳐 줬는데. 이거. 이런 문장 만들 수 있습니까? 소녀들이라고 하면 이상하잖아. 여자애들을 더 만났어야 했는데 이런 문장 만들 수 있어요? 근데 소녀나 여자애들이나 영어로 똑같지 않나? 그러니까 그게 지금 근데 한글로는 이상해서 그런 거예요. 소녀들이라고 하면은 내가 막 페르파일 된 것 같잖아요. 페르파일은 거죠. 페르파일은 소아성애자입니다. 음, 그래서 뭔가 프레데터 그런 사람이 된 것 같아서 소녀들이라고 하긴 좀 그랬어요. 여자애들은 이제 20대 이상까지 커버를 하기 때문에 그나마 쓸 수 있겠죠. 나는 이게 더 중요하다고 생각하는 사람이어서 학창 시절에 여자친구도 있어 보고 되게 막 많이 울어도 보고 그래야 되는데 뭐 공부하느라고 맨날 시간이 없으니까 이게 뭐 하는 건지 모르겠습니다, 솔직히. 이 문장 만들 수 있어요? 음, 잘 모르겠어요. 오케이. I should have met more girls. 이렇게 만들면 됩니다. 이거 했죠, 우리? 안 했다고요? 오케이. 안 했으면 좋아요. 합시다. I 했던 것 같은데 한번. 했어요. 했는데 얘네가 거기로 이어지는 거예요. 가정법이랑 이어지는 애예요. 문법적으로. 그래서 지금 안 한 것 같다는 느낌 들면 한 번 더 하세요, 그냥. 어차피 숙제 남으니까 그대로. 더 만났어야 되는데. 데이티드로 할게요. 우리가 말하고자 하는 것은 이거란 말이에요. 연애를 더 했어야 했는데. 아니 그렇게 고등학교 시절 다 보내고 공대트리 타면은 그건 뭐 어쩔 거예요. 결혼 어떻게 합니까? I should have dated more girls. I should have dated more girls. 이렇게 후회 문장을 만들 수 있습니다. 그러면은 능력조차 있었어요. 잘생겼어. 인기도 많았어. 근데 데이트를 안 했어요. 그렇다면 이제 이 상황에서는 이런 문장이 나오겠죠. 이거 어떻게 만들 거예요? I could have 아니 이거 그 데이트인가? dated. more 왜 여기서 막히죠? 해도 more girls 오케이 예, girls. I could have dated more girls. I could have dated more girls. 오케이. 내 생각이 안 나가지고 오케이.
만났을 텐데. 응? 조건이 있어야지 앞에 되지 않나? 그니까요. 얘가 가정법이라니까요. 그러니까 얘네가 두 개가 겹쳐 있는 거예요, 이렇게. 근데 겹쳐 있다고 해도 그 뒤에 있는 거 빼고 그냥 이것만 만들어 보세요. 할 수 있을 텐데, 지금이면. I have a date. no, 아니죠. would가 들어가죠. I would have dated more girls. 음흠. 이렇게 하고 이제 조건을 만들어 넣을 거예요, 여기다가. 어땠다면은 여자친구를 더 많이 만들었을까요? 여자를 더 많이 만났을까요? 학창시절에 연애를 더 했을까? 시간이 있었다면, 잘생겼으면 잘생겼으면, 충분히 잘생겼어요. 시간이 없는 거야, 그냥. 진짜 이거 안타깝네. 내게 시간이 더 있었다면, if I have, if I had much time. 아. If I had much time. 근데 진짜 소리가 나긴 이렇게 나겠죠. 이렇게 I'd 나겠죠, have. 소리는. I'd had. I would have dated more girls if I had much time. I would have dated more girls if I had much time. 이거 얼마나 바보같이 들리는지 아는데 이렇게 해야 안 틀릴 거잖아요. 이런 식으로 dated more girls if I had much time. had. 이게 왜 중간 과정인지 알겠죠, 그죠? 가정법 가는. 그러면 가정법에서 실용적인 가정법은 뭐가 있냐? 가정법 그 문장 말하는 걸 다 누가 들어주고 있어요. 안 그래요. 그렇기 때문에 빈도가 높으면서 난이도가 낮은 가정법은 wish예요. I wish 가정법을 가장 많이 씁니다. 뭘 원하는지 생각해 볼게요. 내게 시간이 더 많으면 좋겠다. 지금. I wish 지금이니까. 내가 잘못했네. 가정법은 항상 미래 기준으로 시작하라 그랬죠. I wish I had more time. I have more time. 이렇게 해야 할 수 있겠죠. I wish I had more time. I wish I had more time. 그러면은 카피 안 했네. Okay, I'll just copy the sentence and then I'll use it for the past tense. I wish I had more time. Okay. I wish I had more time. I wish I had more time. I wish I'd had more time. I wish I had more time. 이렇게 되겠죠. 굳이 파고 막 들어가면은. I wish I had more time. I wish I had more time. 이렇게까지 가나? 이걸 본 적이 없는데. 이 헤드가 사람을 이렇게 좀 교란해요. 그럴 리 없어 라는 생각이 드는 게 있어서. 오케이. 이런 문장 그러면은 만드세요. If I have known
에, 약간 it would have good if I had knew that. I wish I had known. 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 Or it would have been better if I had known earlier. 더 어렸을 때인데 그 말은 더 전에라는 말과 같기 때문에 I would have been okay. It would have been better if I had known earlier. It would have been better if I had known earlier. I wish I had known earlier. I wish I had known earlier. 두 개 다 됩니다. 오케이. 가정법 두 개 다 쓸 줄 알면 돼요. 이 두 개면 돼요, 그냥. 뭐 수능까지 가서 진짜 그 해에 수능 뭐 문제 어려웠다 막 이런 얘기 나오면 그때 이제 뭐였더라? 생각도 안 나네. 그 뭐였지 그 문제가? It would not for 뭐 이런 식으로 들어가는 거인데 생각도 안 나네 이제는 진짜. I wish I had known earlier. I would have been better. It would have been better if I had known earlier. 이 두 가지 정도만 알아도 가정법에선 끝난다. 그냥 그렇게 말할 수 있습니다. 네, 뭐 손든 거 뭡니까? 오케이. 손이 있길래 들어봤어요. Alright. Anyways, that's the sentence I want to teach. Just hypothetical sentences. Yeah. And any questions? No. Then do you actually understand how to make those sentences? Or are you trying to remember the exact sentences? Because that doesn't work. That was my question and you haven't answered yet. I didn't understand the question. You didn't hear anyways. You were just playing with your computer. But all right, okay, fine, I understand. I mean, 그게 있어요. 느껴지는 게 뭐가 있냐면은 새로운 뭔가를 배우지 않으면 의미가 없다라고 생각하는 것 같아요. 내가 표정이나 이런 것들을 계속 읽으면서 수업을 하는데 흥미를 잘 별로 느끼질 못해요. 새로운 뭔가, 자기가 모르는 뭔가를 하지 않으면 내가 판단할 땐 그래요. 근데 문제는 뭐냐면은 지금 학생에게 가장 급한 거는 기존에 알고 있던 것들을 다시 정립하는 게 제일 급해요. 잘못 알고 있는 거나 이상한 감에 의존하는 게 너무 많아요. 근데 예를 들어서 내가 이런 말 해주면 이해가 될지 모르겠지만 혹시 별로 안 좋아하는 동물 있습니까? 딱히 없네. 오케이? 그러면은 파충류, 도마뱀 좋아합니까? 그냥 그런데요. 오케이. 근데 오늘부터 갑자기 도마뱀을 사랑하고 아껴주라고 그런 명령을 받았어요. 그러면 그걸 마음적으로 내가 할 수 있는 건 아니잖아요. 똑같은 게 본인이 쫓고자 하는 것이 있으면 그것 이외의 것을 쫓는 거는 마음적으로 힘들어요. 그렇기 때문에 내가 볼 때, 톰 같은 경우에는 새로운 지식에 대한 추구를 하는 것 같아요. 이거 신기해. 새로 몰랐던 건데? 이런 게 있었어? 이거 공부해야겠다. 라는 마음은 있는데 문제는 뭐냐면은 그걸 자기 걸로 만들려는 그게 별로 없어요. 약해요, 되게.
노력을 안 한다는 게 아니에요. 행동은 하는데 근데 마음에서 그거를 진짜로 원해서 하고 있는지는 모르겠다는 얘기예요. 그래서 내가 걱정하는 건 뭐냐면은 지식을 계속 줄 수는 있어요. 선생님으로서. 계속 가르쳐 줄 수는 있는데 문제는 내가 그걸 계속 요리를 해준다고 학생이 먹고 그걸 소화할 수 있다는 얘기는 아니거든요. 그래서 물어본 거예요. 방금 전에 질문이 뭐였냐면은 내가 오늘 가르쳐 준 부분들을 이해하느냐 아니면은 내가 가르쳐 준 문장들을 그냥 외울 것이냐 이 얘기예요. Yes, I understand the sentence 오케이. on our class. Okay. And you need to make more sentences just like that. 그거 이걸로 숙제한다고 될 일이 아니에요. 제가 볼 때는. 텀의 경우에 그 문장을 계속 만들어야 돼요. Okay, make more sentences then. Any sentence is okay. Something that you learned today, make it. 음, Any sentence is okay. Try it. 한국말로 먼저. No, no, no. In English, just say in English. 음. I wish I would more smart. This is what I'm talking about. And what is it in Korean? 내가 좀 더 똑똑했다면 좋았을 텐데. 안 똑똑한 건 아니에요. I wish I would have been smarter. I wish I would have been smarter. I wish I would have been smarter. 뭘 쓰지? This. 이게 되게 딜레마예요. 선생님한테 되게 딜레마인데 계속 한글로 얘기를 해줄게요. 왜냐면 이걸 이해시키는 게 더 중요하니까. 뭐가 딜레마냐면은 딱 봐도 보여요. 새로운 것이 아니면은 뭔가 자기가 했던 거를 가르치면은 흥미가 떨어져요. 계속해서. 근데 문제는 뭐냐면은 가르쳤던 것을 시켜봤을 때 이 사람이 제대로 할 수 있는가를 따지는 걸 해보면은 못하는데 근데 그렇다고 새로운 걸 가르쳐 주지 않으면 또 흥미를 떨어뜨리기 때문에, 흥미가 떨어지기 때문에 가르치기가 되게 힘들긴 해요, 솔직히. 그것 때문에. 그래서 지겨움을 견뎌낼 줄 알아야 되는데, 조바심도 있고, 앞으로 시험 볼 것들에 대한 조바심도 있고, 그 다음에 흥미 본인이 유지를 할 수 있고 없고의 능력도 있기 때문에, 그것 때문에 새로운 걸 안 주려고 해도 내가 새로운 걸 자꾸 줘야겠다는 생각이 드는 거예요. 압박을 받는 거예요, 선생님 입장에서. 그게 되게 무서운 거예요, 지금 현재. 아이가 소화를 못했는데 내가 계속 생각을 줘야 되니까. 그래서 그래요. 그래서 이 지루함을 견뎌낼 줄 알아야 되는데 어디까지 견뎌내야 되냐면은 스스로 문장을 미친 듯이 만들어 봤을 때 이제 더 이상 틀리지가 않는 수준까지 가야 돼요. 근데 만약 그걸 내가 수업에서 계속 시켜요. 만들어봐 하고 가만히 보고 있고 만들어봐. 아니 틀렸어. 만들어봐. 이것만 계속 한단 말이에요. 몇 시간째. 그럼 본인은 그거를 엄청나게 불합리하게 여길 수도 있어요. 근데 본인한테 지금 가장 맞는 훈련법은 그거예요, 사실은. 계속 옆에서 누가 만들라고 강요를 해야 돼요. 그게 최고예요, 지금 현재. 근데 내가 그걸 수업에서 안 하잖아요. 그러니까 숙제로 내주는 건데, 이런 문장 계속 만들어요. 오늘 배운 문장 계속 만들어야 돼요. 자, 일단 수업은 여기까지 할 거고요. 그 다음에 이 부분에 대해서 카톡 메시지로 조금 정리해서 넣어줄게요. 근데 본인 혹시 캐치하고 있어요, 이런 부분? 본인도 그런 부분 있지 않습니까? 새로운 거 안 배우고 뭔가 내가 아는 거 같은 거 자꾸 얘기하면은 막 엄청 지루하고 그런 막 집중 안 되고 이런 거 있지 않아요? 약간 그런 게 있긴 해요. 근데 문제는 올림픽 나가는 선수들 같은 경우에 그 사람들이 그거를 몰라서 계속 반복하는 게 아니거든요, 절대로. 그리고 올림픽 코치가 인터뷰한 거 들어보면은 모두 다 할 수 있어요, 올림픽. 그 지루한 반복을 다 견뎌낼 수 있으면 올림픽 나갈 수 있다고요. 근데 사람은 그걸 못 하는 거예요. 그래서 방금 전에 만들었던 문장이 되게 와닿는 게 머리가 좋았다면이라고 생각을 하는데 그게 아니에요. 머리가 좋았다면이 아니라
그 지루함을 당연하게 견뎌내는 능력이 약간 부족하다고 저는 그걸 판단을 하고 있어요. 머리는 좋아요. 괜찮아요. 근데 스스로 좋아하지 않는 것을 좋아하게 만들 수 있는 능력이 있나? 라고 물어보면 그게 없는 것 같아요. 근데 그 방법밖에 없어요. 스스로 문장을 미친 듯이 만들어서 더 이상 안 틀릴 때까지 가봐야 돼요. 알겠습니다. 일단 여기까지 하도록 할게요. 잔소리하는 것 같아서 미안한데 현재 배울 수 있는 가장 중요한 거예요, 솔직히. 그래서 그래요. 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 그래요, 수고했어요.